こんにちは、皆さん。今週の日本語の勉強を復習しましょう。Week 2. So, this is a reminder of how you should be using these videos to review the lessons of this week. Remember, the more you practice, the more you will retain these lessons. This is an overview of the phrases. Again, you will see these at the very end so you can copy them into your notebook. So 皆さん、今週は大丈夫ですか？ or 大丈夫じゃないですか？大丈夫ですか？はい、いいえ。見てください。見てください。見てください。見てください。聞いてください。聞いてください。見てください。聞いてください。聞いてください。見てください。見てください。聞いてください。聞いてください。見てください。しゃべってください。しゃべってください。聞いてください。見てください。しゃべってください。しゃべってください。しゃべってください。聞いてください。聞いてください。見てください。しゃべってください。読んでください。読んでください。読んでください。しゃべってください。読んでください。読んでください。聞いてください。しゃべってください。見てください。読んでください。読んでください。聞いてください。しゃべってください。読んでください。読んでください。書いてください。書いてください。書いてください。書いてください。読んでください。読んでください。聞いてください。しゃべってください。書いてください。書いてください。読んでください。読んでください。聞いてください。見てください。しゃべってください。しゃべってください。
寝てください。起きてください。見てください。聞いてください。喋ってください。読んでください。書いてください。寝てください。起きてください。寝てください。寝てください。起きてください。起きてください。見てください。喋ってください。聞いてください。書いてください。読んでください。来てください。来てください。来てください。来てください。止まってください。止まってください。来てください。来てください。止まってください。止まってください。来てください。止まってください。行ってください。行ってください。止まってください。行ってください。来てください。来てください。行ってください。止まってください。So let's go over these words again. 皆さん、見てください。見てください。聞いてください。聞いてください。喋ってください。喋ってください。読んでください。読んでください。書いてください。書いてください。寝てください。寝てください。起きてください。起きてください。行ってください。行ってください。来てください。来てください。来てください。止まってください。止まってください。Now remember that you can also say やめてください, which means stop as well. But 止まってください means stop as in if you are going forward and I want you to stop, I would say 止まってください。止まってください。Now, if I want you to stop doing something, maybe it's really annoying, I'm going to say やめてください。やめてください。Again, 止まってください。止まってください。And やめてください。やめてください。今週の greetings included phrases you might say at your uchi, at your home. Remember that in Nihongo, you always have to greet someone in your uchi, whether you are leaving or you are coming home to your uchi. So
For example, if you are leaving your uchi, you would tell whoever is still at your uchi, you would say, ittekimasu, ittekimasu, ittekimasu. Sometimes, even if your inu, your dog, is at home, you might say, ittekimasu to your inu. But in this case, there is a person in your uchi, probably a family member, and you're going to say ittekimasu to them while they say itterashai, itterashai. So if you're the one who's staying at your uchi while someone else leaves, you would say itterashai. Again, he over here on your right is saying ittekimasu. And this person who is still staying in the uchi is going to say itterashai. Ittekimasu. Itterashai. Now, when you return home, return back to your uchi, you would say tadaima, tadaima, tadaima. And whoever is still in your uchi would answer you back with okaeri nasai, okaeri nasai, or just okaeri, okaeri. So we would have tadaima when you get home, and someone would respond with okaeri nasai, okaeri nasai. Again, tadaima, okaeri nasai. So there is kind of a call and an answer when you leave and when you return. Now, if you don't say those things, then you would be considered a dorobo. Repeat after me. Dorobo. Dorobo. So if you were to go into someone's house and you are not supposed to be there, you're most likely a thief. And so they would call you a dorobo. Repeat after me. Dorobo. Not that you are adorable. You are a dorobo. Repeat after me. Dorobo. Senshu, last week, we also went over greetings with one another. So when you meet someone for the first time, you would say, let me review last week, Hajimemashite. Watashi no namae wa name desu. Yoroshiku onegai shimasu. Now, you would say that with someone that you meet for the first time. But once you become their tomodachi, 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 you become their friend, their tomodachi, you would most likely not say hajimemashite to that person. Instead, you would say o genki desu ka? O genki desu ka? O genki desu ka? In English, we would say, how are you? Or what's up? O genki desu ka? O genki desu ka? Now I'm going to give you two answers that you can answer with when someone but asks you o genki desu ka? If someone asks you o genki desu ka? You can answer with genki desu. Genki desu, which literally means I'm healthy, I'm good, I'm happy. Genki desu. Genki desu. Maybe you had a lot of homework today. You're going to say tsukarete imasu. Tsukarete imasu. Tsukarete imasu. Tsukarete imasu. You're tired. Maybe you ran a lot. Tsukarete imasu. Tsukarete imasu. Or if someone says o genki desu ka? You could answer with genki desu or tsukarete imasu. So let me ask you, o genki desu ka? Now again, when you meet someone for the first time, you would say, hajimemashite. Watashi no namae wa name desu. Yoroshiku onegai shimasu. Let's continue that conversation. Now, if someone were to greet you and say, or you were to greet them and say, hajimemashite. Watashi no namae wa name desu. What would you like to know from that other person? Most likely what their namae is. In that case, you're going to say, anata no namae wa nan desu ka?
あなたの名前は何ですか？あなたの名前は何ですか？あなたの名前は何ですか？ So let's go over that entire phrase. はじめまして。私の名前は name です。あなたの名前は何ですか？よろしくお願いします。Again. はじめまして。私の名前は岡田先生です。あなたの名前は何ですか？ And most likely you will answer with 私の名前は name です。And then both of you would then say よろしくお願いします。今週we also went over objects around the 教室 the classroom. So 皆さん、これは鉛筆です。これは鉛筆です。鉛筆。鉛筆。これは本です。本。これは本です。皆さん、これは本です。本。これは紙です。紙。これは紙です。紙。これは鉛筆です。鉛筆。これは本です。本。これは紙です。紙。これは紙ですか？これは紙ですか？いいえ。これは鉛筆です。鉛筆。これは鉛筆ですか？いいえ。これは本です。本。これは紙ですか？紙。これは紙ですか？はい。それは紙です。これは紙です。皆さん、これは黒板です。黒板。これは地図です。地図。これは黒板です。黒板。これは地図です。地図。これは黒板です。黒板。黒板。地図。地図。これは地図ですか？いいえ。それは黒板です。いいえ。それは地図じゃないです。それは地図じゃないです。これは地図ですか？はい。それは地図です。これは黒板ですか？いいえ。それは黒板じゃないです。それは黒板じゃないです。それは地図です。これは先生です。この人は生徒です。その人は先生です。先生。その人は生徒です。生徒。先生。生徒。それは生徒ですか？いいえ、生徒じゃないです。先生です。この人は生徒ですか？はい、生徒です。This week we also went over numbers. And we counted from 1 all the way to 10. So again, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. In class, I explained that 4 can sometimes go as shi, and 7 can sometimes be shichi. However, when you're starting to count in the beginning, when we're starting to count, I would like you to remember it as yon and nana, as it is frequently found in counting as yon and nana more than shi and shichi.
When we start doing counter, you'll understand. But 4 and 7. So again, 1, 2, 3, 4, 5. Again, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. And we have 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Here's an overview of this week's phrases. 見てください. Please look or please see. 聞いてください. Please listen. 喋ってください. Please speak. 書いてください. Please write. 読んでください. Please read. 寝てください. Please sleep. 起きてください. Please wake up. 来てください. Please come here. 行ってください. Please go. 止まってください. Please stop. やめてください. Please stop. 大丈夫ですか? Are you okay? 大丈夫です. I'm okay. はい. Yes. いいえ. No. 行ってきます. You would use this phrase when you are leaving the house. 行ってらっしゃい. You would use this phrase if someone else was leaving the home and you were telling them to have a good trip. ただいま. You would use this phrase if you were coming home. お帰りなさい. You would use this phrase if someone was coming home and you were welcoming them home. 泥棒. Thief. お元気ですか? How are you? 元気です. I'm well. Healthy. Good. 疲れています. I'm tired. あなたの名前は何ですか? What is your name? Then we also did classroom vocabulary. 鉛筆, pencil. 本, book. 紙, paper. Remember, it's kami, not kami. Kami is a god. Kami is paper. Chizu, not cheese. It's a map, not a snack. Kokuban, whiteboard, blackboard, chalkboard, any of those boards. Kokuban. Sensei, teacher. Sensei, seito, student. And then I ask you questions and answer them with you. これは何ですか? What is this? これは something です. This is whatever it is. それは something です. That is whatever. それは something じゃないです. It is not that. Or that is not whatever it is. And then we also did numbers 1 through 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hi, 皆さん、今週の復習をよくできました. Good job going over this week's lessons. Remember, you need to go and review this video a couple more times in order to master the lessons of this week. I want you to make sure that you rewatch this video as many times as necessary. Again, if you have any questions, contact me at the school website.